Okay guys, on this video I will make a fried cuts, mini steak, breakfast, local cubes, stroganoff, and Australian roast, topside roast. Huh? 200 gram का 5 पीस है रबाई. Yeah. Normal cubes. Cubes. Kelihatan yang tebak. We'll remove the fats. Low fat. Dan low fat cubes. Low fat cubes. Yan, sunod natin yung stroganoff. Stroganoff. Stroganoff, ito yung tinatawag na strips nito. Strips. So, sunod natin gawin ay topside steak. Yan guys, so ang topside steak, gagawa lang po ako ng dalawa. Topside steak po tayo. Dalawang piraso lang kukunin natin. Yan, topside steak. So, balik po tayo sa stroganoff. Dalawa din. क्या चाहिए 200 ग्राम भाई दोस्तों stroganoff kita stroganoff ज़्यादा काम है normal cubes. Normal cubes
Australia Hughes. So ngayon gagawa naman tayo ng breakfast. Pag breakfast kailangan maninipis ang hiwa. Gagawa lang ako ng dalawa. Extra na po tayo. Papantayin mo namin ito. Ska diyor. Strips. Yan minutes naman. Breakfast. Okay? Yan, tinatawag na breakfast. This is what we call breakfast. So next, I will make a minute stick. We will hammer it. Hammer mo lang po. Minute stick. Minute stick guys. Minute stick. So dalawa yung gagawin ko lang minute stick ha.
So, isa pang lupat cubes. Normal cubes na. Ah. You? Okay. Go. Ang ating roast. So, ito na po guys yung ating finished product. Yan. Ipapakita ko po sa inyo. Ito po guys. Okay. Yan po guys. Yan. Roast. Ito yung roast natin. This on the top side. Top side. Australian top side steak. Breakfast. Minute steak. Strips. And normal cubes. Okay. Hasta muli. Bye bye.